Kalidu force kurudi kwa ofisi na feel ni kama ali disrespect. Okay, as much as FIFA wanamtambua yeye more, but ni kama ali disrespect tasema judiciary, juu pia wao ndio walimekio ruling. Alafu ana take advantage juu yeye sasa ni best player. Ladies and gentlemen, boys and girls, as you can see today, we look very different. New haircut. So. Oh, ukinyoleo unakwanga mkali. We're talking about the cast. I'll start from this side. Unakwanga wa timu gani? AFC Leopards. Yes. Ukianza kushinda majuu unarudi Kenya. Umerudi kani Mwendwa? Liverpool FC. My name is Schwarz, Manchester United. Majina mimi naitwa Selasi. Top of the table. Yes. Worry not, Babs is okay. He'll join us next week. But for today, tumeona tuanze tu juu ya meza and kila kitu yako juu ya meza. Hata simu tumekelea juu ya meza. Nifanyisho nikiwa juu ya meza kama msi wa Arsenal. Sijui kama mmeona mamimu. Sijui kama mmeona mamimu sana kula wanaweka ugali kwa nini? Kwa meza. Kwa badge ya Arsenal. Kuna kautamu yani. Ile siku mtarudi chini. Tuko for now tuko juu ya meza, so tuko sawa. Tuko sawa. What's working for you guys? Kitu ina work ni na feel kuna policy fulani Ateta ameweka as in discipline fulani kwa team yenye ina run down kutoka the older players to the younger players. So kuna tuka formation kanaendelea huko yenye watu wametii. Hiyo tu nao. Ngole katikati ya Saliba. No, si Saliba. Katikati ya Zinchenko na Gabriel. Nani ndio signing yenyu of the season? Zinchenko na Gabriel. Jesus. Gabs. Of course Jesus. Zinchenko amekuwa injured game mbili hajacheza. So na Jesus amecheza na ametupatia result. So far reliability in account. He's our best signing. Yeah, so I think and I think pia anafanya a bit of injustice because one of the major reasons pia wali sign Zinchenko is because Tierney alikuwa ako prone to injury. So inakuwa a bit of distress that mmesign msemo mna feel atawapatia hiyo service for another 20 games, then in the first 5 games consistency yake in the first 3 games. Shida iko naona nika Man City walimtumia yani mpaka mwisho. So akikuja Arsenal alikuwa tu amebakisha tu ile ya fatigue limaliza. Ndio unaona mcheza game mbili ako nje. Akiwa Man City alikuwa anachapa karibu game zote. Maybe also pia because rotation policy ilikuwa high kwa City. Yeah. Ongeza ku notice because I felt like he was under the radar akiwa huko. You couldn't tell the number of games he played vis-a-vis the number of games he didn't play. Maybe also because hakuwa part of a key player. Maybe so vituka hizo maybe sisi hatuko tunajua, but I think kwa stats by the time walikuwa wanaangalia wana decide kumsign maybe tu hiyo hapo kwa injury ndio amefanya. Lakini ukiangalia wakicheza jamaa is very key. Juu unaona yeye akicheza Arsenal wakiattack yeye cheza 6. Yeye akicheza 6 nani anacheza? Shaka atapanda mbele. Pate pia atapanda mbele. Ama Vieira mwenye anacheza atapanda mbele. So ni easier for au kucheza na yeye. So hata ukiangalia game za kwanza si mlikuwa mna win sana. Sasa hii naona ni 2-1. Hizo game mbili amemiss, mlishinda 2-1 na ilikuwa mcheza poa, lakini si ati compared to hizo game za kwanza. How to get over the line. I think how to get over the line is one of the biggest things you have to do as a champion, because getting over the line in games where you are likely not to win ama mmecheza vibaya, hizo ndio games in account at the end of the season, because kama mlicheza vibaya na mkaget result, hiyo ni bonus, because as long as mko in the game na mnacheza poa, your chances of winning your game ni more than wakati mko on the back foot. So for me, I feel like hiyo ni a championship mentality to Arsenal, and mimi nawapatia credit because in the games where you play badly and you get a result,
zina count more than anything else. True. Ni better kuliko zile game zenye mlicheza poa na mkalose, because kama mlicheza poa na mkalose hiyo ni kumaanisha basi there's a very huge problem in that. But kama mliko takuwa Nottingham Forest mcheza fiti, but at the end of the day there's no result. So kuna trend naona, because at left back mnaweza replace maybe not like for like in terms of personnel vile wanacheza, but stability on the other, because ni Tieni na nani Zinchenko. Fab Vieira amekam anaka better replacement if not anything. Anaka level yake ni dead. Nikawa naweza piga hapo namba kusikia mafans wakimba Vieira Vieira ya kijana alipiga double wacha tu. So hapo inaka like contest ni poa, cause kuna ESR, kuna Odegaard na kuna yeye, so the quality around that is okay. Forward line of course maybe kidogo useme difference in quality Nketiah na Jesus, but haiko far off. Problem na feel ni lazima tu muombe God Partey akwe fit game zenu zote. There's a huge difference. There's a huge difference vile mlicheza game ya United na vile mlicheza hiyo game. True. Lokonga bado hawezi fanya hiyo kazi ya Partey. Juno unapata akicheza anapatia Xhaka mo room ku enda, unaona hata assist toka kwa Xhaka. Ukiangalia game Xhaka kila saa ako huko mbele, ako final third. So inamaanisha hana wasiwasi juu anajua kuna mjamaa atamfanyia hiyo kazi hapo nyuma. But with Lokonga alikuwa anaenda lakini ako na wasiwasi, lazima arudi. Kuulize El Neni na Lokonga nani ana fit sahi, since Partey ni mjamaa. I think nani ako na plastic legs. Wote wakiwa fit na Partey ameumia, Lokonga na El Neni ataanza, because ideally kile atadu ni hayuko maybe as gifted as Lokonga, but like atadu the basics of defensive work. Ina need to assurance kwa wase wengine that wako able to do their job on affecting the upper third kuliko kuwa unafikiria all the time huku nyuma kuko aje, because the moment Xhaka anaanza kufikiria huku nyuma tuko aje, maybe hiyo ni a card pending ama game yake iko off. But the moment akona hiyo surety vile Lasi anasema like he's very sure nita affect game kwenda mbele, na anytime kuna emergency by the time ninafika ashanifanyia hiyo work, so we can be able to hold the game. Talking of Xhaka, yeye alikuwa ametolewa captaincy. Akapatiwa captaincy juzi. Uliona hiyo kwa sawa? Iko sawa juu reason yenye ilifanya hiyo time Abastofio ilikuwa reason legit. Ingekuwa si reason legit, ingekuwa body na kaina na mse ametu disrespect. Unajua fans watakao ni mse mbona anatoa noma hivyo, mse aishie, hatutaki akwe captain. Inabidi body wanakaa wanasema ni aje ku maintain story chini, wacha tumtoi captaincy. But at the end of it imetulia, amerudi amecheza ball, akipewa captain hakuna mali umesikia mtu akizusha timu. Mbona alipewa amerudishwa captain? If anything mimi feel he's fit to be the club captain. Hakuna more experience more anything. Ni vile tu okay. The back end of the story is kuna hiyo mistake alifanya then. So club haiwezi afford kumpatia like outright captaincy. True. But I feel like on the field hata kama Odegaard ameva armband, I feel like Omse ndio bado there. Jubado ndio still the loudest in the field. Yeye ndio ana command. Yeye ndio the eldest maybe between him and Partey. Maybe ni vile Partey haongei as much as he does. But then hiyo time maybe the responsibility ilikuwa shouldered to him, ilikuwa a bit too much na vitu tu kidogo tu, temperament, conflict resolution maybe hakuwa anajua, but in the past 4 years maybe amegrow. Hiyo time pia kulikuwa na pressure more sana. The pressure was a bit too much for him. Hiyo time pia yeye kumbuka alikuwa if not almost the same age kama si the same age na Odegaard, like walikuwa in around that time. So maybe ilikuwa a bit too much for him. Now yeye like kuji express like he'll talk, si mtu wa kunyamaza. Kuna hii feeling that wasana feel like you will beat all the small teams, but maybe top 4 top 6 ndio mtafalter, sijui. I think sasa tumepata challenge moja na tushaona Manchester walitufunga, tumekuwa tukichapa hizo zingine, so ni kungoja tu fixture next tukiwa na hard game. I think tuko na Spurs na I think Chelsea. Game ya Spurs Chelsea zenye zinakam hapo ndo tutajua, tutajirate. So far mnajirate. So far mimi naamini game ya Manchester tu ni kuna mentality tu fulani inakuaga na Manchester yenye Arsenal ikiwa down. Manchester ikiwa chini, Arsenal ikiwa top form. Somehow Manchester utufunga.
sijai understand hiyo. Na Arsenal tukiwa chini, Manchester wakiwa juu, si tutafunga Manchester. So bado siwezi gauge Arsenal na kuluzio game ya Manchester. Na ngoja kuona game ya Tottenham, Chelsea, City, Liverpool. Lakini ukiangalia in the real sense, eri kudraw na kulose hizo top 6 games, lakini hizi games zingine mshinde juu top 6 games ni 12 peke yake. But unaona at the end of the season, sele ule mtu wa top of the table, ukiangalia vile wali perform against top 6, lazima kuna performance iko juu 4 or 5. But ina depend at the end of the day what's your end goal. Yeah. Kama wao ni title contenders, you have to beat 4 or 5 of the top 6. Kama mbaya draw usilose. But kama maybe idea yao ni kumaliza top 4, then it's a good idea because ina mirror almost the same thing as Wenger alikuwa anadu. Because then quality ilikuwa ina overwhelm, like akipatana na hizi timu kubwa. Technically it is tu vitu ndogo ndogo. Maybe kama vile amesema hiyo mentality when wakiface United, now United wako down, then wanapigwa, or the other way around. But kama idea is to win the championship, at least 4 or 5 lazima ushinde 9 to 10 of hizo games. Lazima. You have to. Hakuna otherwise. Also na feel mentality ya Arsenal sahi, nika Arteta ametoa ile mentality ya ati lazima top 4. Amwambia si top 4, nataka tushinde hii league. Unajua kulikuwa na ile comfort zone ya tukikuwa top 4 tuko sawa. Tuko sawa. Tuko Europe. Wenger ametuingiza top 4 miaka ngapi? Tuko sawa, tuko Europe. But reality becomes ile hatuku qualify Champions League. But sahi mentality iko ni ni kushinda hii league ama tusishinde. Top 4 yani ikuwa tutakuwa lazima tutakuwa top 4. Hiyo iko option. Tukishinda tutakuwa top 4. So lazima tuishinde. So that's the Arsenal looking very great. But then again, Jesus akiumia tutakuwa kwa shida. Msioni. Tutakuwa kwa shida. Unaona Martinelli time enye resources zilikuwa scarce, bado alikuwa na perform. Lakini ana perform, lakini ukiangalia impact ya Jesus kwa game, impact iko, lakini unaona Martinelli si ati is not a bad. So we unasema the like for like replacement ni kama Jesus akitoka maybe injured or something. Martinelli ndana slot at 9. Yeah. Siata Lacazette na Uba last season. No, I understand, but from point of Lelasi anasema there's a lot in terms of ball play ya Jesus that maybe ina benefit the likes of akina Martinelli. One of them ni how he takes out the defense. Acha nikuulize, sai options wako nazo ni Nketiah. So ndio maana anasema akiumia ana feel kutakuwa. Okay, mimi nilisema Martinelli anacheza. Mimi nilisema gap itakuwa, but sidhani itakuwa as much as kama vile ya Partey, because Partey then hiyo haina otherwise, like lazima ufeel tu msemanya anajua ku nini. But with the amount of chances wana create, I feel like Nketiah will slot in better at 9. Maybe not at the level of Jesus, maybe you could play with the back on goal na hizo fight zote, but still with the number of chances wana create. Tuliona at the back end of last season ali slot in, ali come up, and I think maybe mentally mali yuko wanajua it's my time, now or never. Nketiah na Martinelli unapick Nketiah over Martinelli? No, because Martinelli atacheza on the left always. What wata slot kwa team? Martinelli will always start bearing an injury, but sioni a point where Martinelli ata slot in at 9 na Nketiah akayako kwa bench. The only other way maybe sasa anacheza namba nani Maquinos. Okay, Mr. Jamocha akicheza hata mimi so the only other way yenye inaweza fanya Martinelli acheze 9 lazima pia Nketiah akue injured, then hiyo ntamaanisha maybe Smith Rowe and acheze wide, ama Odegaard acheze wide, ndio Fab Vieira acheze katikati. But as long as striker ako one of the strikers ako fit, atacheza Martinelli atacheza wide. Nani Smith Rowe una prefer kiwa bench? Smith Rowe anaanza kumchukulia ka Wilshere. Ni mse sijui mbona niko na hiyo feeling, though yako na discipline. I don't know, kuna kitu Arteta hapa haoni bado kwake. I think tu ni yo just injury. Sometimes you have to cover him up with a little bit of wool. Also haisaidi that
okay hata pata game time because I feel Odegaard ndiye anamdina hiyo chance. Like for every position he can slot kuna msem noma cause kama ni right Saka yuko, kama ni katikati Odegaard ako mbele, kama ni yote nyingine Martinelli ako mbele. Anafaa step up juu he's a good player. Hiyo tu ndio the only way he's a really good player. Last season alitutoa kwa noma mingi sana. Yeah, na Martinelli last season alikuwa. Lakini sasa hii season but I think also it's a good problem for Arteta to have. Like ni vizuri kuwa na options za wachezaji wengi wenye like wanaweza step up to the plate because it's a long season, tunaenda World Cup then turudi. Like hizo options zote lazima zivari. Hata hiyo sabia watu watano inasaidia mkiwa na maplayer wanaona. Talking of sabia watano, tulikuwa na kijana 15 year old aliingia kwa kiwanja record breaking. Wewe uko na dunini ukiwa 15? Unakula mchanga nini? But pia ina show like mali Arsenal wamefika like kuko na luxury ya play 15 year old. Kiangalia hiyo game Arteta alimweka ndio break record. Jamaa unaona kuna time nani alikuwa na ball, I think Saliba. The easiest option ilikuwa kumpatia ball, hakumpatia ball, alirudisha kwa Ramsdale. Juu hatukuwa na pressure sasa hiyo. Juu unajua yeye ukiona kitu moja nilinote. Sasa leo kijana aliingia hakuambiwa ende ucheze ile position. Juu kijana aliingia alikimbia grao yote. Yeye alikuwa anataka tu aguse hiyo ball, kitu tu ifanyike. Which is sawa. Hata mimi kama coach niwaambia niaje, siwezi mwambia tienda ukae hapo ngoje ball. Wewe ujibambe express. But also by the time coach anaeka 15 year old, lazima uko umedeserve. Amwezi katum ko deluded uko mnasema mnataka ku break record. Like kuna reason mtoi mwenye akiwa 15 amepatiwa hiyo chance. There has to be a reason. Tutaiona maybe in future tungoje. Hiyo chance patiwa. Arsenal ilikuwa 3-0 juu. Alafu si ndio nasema hiyo ndio exactly like wako na hiyo luxury ya kufanya kitu kama hiyo. Aliingizwa dakika kama 2 za mwisho. Like hakuna kitu inaweza change so wako na hiyo luxury ya kuanza kumwanza like anza ku feel atmosphere. It's not more about what he'll do on the ball ama stats zake, like we feel to atmosphere uje ina feeling yaje. Same thing with Liverpool. Cavayo game ya kwanza alipewa hakucheza vile alifaa, but game ya pili ndo alifunga na ya tatu akafunga. Unaona, so niyo confidence tu anapewa. So game ya next tunaweza kuata tuna draw, aingie apige assist ama hata usimuone kabisa. Defense ya Cavallo na boys. Cavallo la season alibeba Fulham yeye na Mitrovic. Hiyo ndio difference. No, I think alikuwa tu anafanya comparison in terms of timing. Yeah, like age pia ni vijana wadogo. 15 year old, there's a high possibility we might not see him in the next 10 games again. Yeah, last season tu pia kuna kijana mwingine alikuwa aitwa nani, pointing white guy alichezeshwa basi jamuona tena. Anyway, talking about rotation and all that, we're moving on to Spurs. Opinion yako ilikam finally in the Premier League tukaiona. Mimi nataka tuwe mwenyewe ukwe judge, tuambie kuliendaje. Mtu wako alianza Richarlison. Not in the formation of how you wanted it, because wewe ulikuwa unataka Kane nyuma yake then Son Kulusevski. Chankumbi. Jamaa hivyo Richarlison na Kane wanafaa kucheza pamoja. Son alitoka bench. Son afaa kukaa bench. Sijui venye watafanya, lakini Kulusevski, Son, Richarlison na Harry Kane au mimi in my opinion asi watu wanafaa mmoja wao anafaa kukaa bench. Wakiwa hivyo wanafaa vile Conte ana play. First of all, haezi risk ku play all his star players ndio wafit kwa game. Hakuna system ya vile anacheza. Yeah. Na vile system anacheza lazima kukuwe na wase watatu katikati kwa midfield, because anacheza 3-4-3. Unaget? So ukimwambia achezeshe Kane deep ni kumaanisha ana deplete midfield yake. And the kind of work unataka Kane haizi do kwa hiyo system, because kile unamaanisha unataka Kane acheze more like a number 10. Na acheze more of a number 10 ni maybe acheze kama system ya Arsenal mali. Kuna wase wawili tu wanakupiga hiyo donkey work. The same way vile Xhaka Pate then maybe Odegaard ako tu ana roam. Yeah. But so unacheki wao wanacheza forward the back, then kuna hiyo inverted midfielders wasana move. Spurs wanacheza in the moment of the fact that our wingers wana push high.
so hapa katikati na Kamnaro hauwezi tena kumepusha wase wote hivi mbele then uletekeni nyuma, haiwezekani. Hiyo kwa static, hiyo ndio weakness ya Conte. Hiyo una stick to your guns, na I think hiyo ndio ilifell bado. Okay, sawa, tuachane na kuangalia hata the static of it, tuangalie the fact that boy wako alipatiwa chance ya kwanza Premier League game. Juliana alifanya maneno, alijaribu, alimake effort. But The first time walicheza Hurricane na Richarlison hata kama alichapisha chuma 4 alimake effort. Uliona yani hiyo partnership ilikuwa ina make sense. No, but you see at the end of the day result ni what came of it. For 30 minutes of Son on the field, hat trick. Son alikuwa na kitu ya kuprove. Exactly, like exactly. That's the point ya kuprove ni coach amekuweka kwa bench. Because ana feel umse mwingine kuna better impact kukuliko. So 3-0. So your story medai. As we speak, Richarlison ako bench. Na Conte ukiangalia history yake, hiyo ndio kitu yopenda kudu. Atapata star player kwa team, haja perform 2-3 games, atamweka kiti. Amchoche hapo, yani unaka kwa bench unajiambia pana. Nikipata hiyo chance, lazima perform. Na akipata hiyo chance ataperform. So sahi kitu inaenda kuhappen ni Richarlison ataka kiti game kama 2, ajiambia pana. Aitwe tu 80th, aingie apige performance. So unaona tayari ameinua morali ya timu yote. Mtu yote anajua mimi naweza cheza. Na hiyo ndio system Conte hutumia. Anapatia kila mtu opportunity, alafu anamwacha hapa juu. So kila mtu ako na point ya kuprove. Hautaki unajua ukienda chini tu kidogo ni kiti. Ama hata usikwe kwa team. So ukiangalia, if you look at it from the negative aspect of it, this situation, does it fit Richarlison or no? Because like tumeona Son, tunajua after hapa sasa ni all guns go. Son ajai kuwa doubt. Yeye ajai kuwa doubt, yeye ni star player. Yeah. No. Yeye hata hafai kuwa Tottenham hakuna mali itamsaidia. Ni ile tu akona ka loyalty fulani na hiyo team. Hiyo ndio hiyo. Plus pia msisahau age, anatan 30 na few. Lakini ina fit Richarlison. Najua Richarlison ni mjama wa mahisia sana. The moment anakaa bench najua itam pressure sana kucheza. But sasa ata break wapi? Ndio. Place ya ku break ni wapi? Ni which atachukua position gani? Hapo tu 9. So Hurricane. Hurricane atarudi nyuma. Hauwezi. Tumeshamalizana na system ya Conte. Imecheza 2, so amecheza hivyo game 2. But no, wamecheza game 2 but winger mmoja amekuwa bench, either Kulusevski ama Son. Hawajacheza hiyo yenye Ken anacheza 10. Enye walicheza hivyo Ken akicheza 10 ni zile masaba alikuwa amepiga huko kada dakika ya 75 80. Yeah. But haitakuwa system yake. Taona. Okay. Personally I feel like ni one of those moves Richarlison alido yenye maybe haitamsuit. Yeah. He's a good player, lakini kuna kitu tu ina miss kutoka kwake. Akona ile attitude ya Brazilian pia kuwa mimi ni mkali. Unaona difference yake na Jesus. Jesus anajua mimi ni mkali lakini na need kupiga effort. But Richarlison ni zile za kina nitasema nani, si Robinho, Adriano. Anajua mimi ni mkali. Okay, ni deadly but ama maybe pia yeye ni deadly but wasenya kombele yake pia ni deadly zaidi. So akona kitu bado ana need kuprove. Yeye vile mimi naona nikaa he's comfortable na mali yuko. Ile skill akonayo, mimi ni mkali, hakuna timu takosa kucheza. Lakini haonyeshi more effort, ndio kocha mwambie yenyewe na need kukuweka kwa hii starting 11. Akona hiyo attitude ya Brazilian, mimi ni noma. Hata nikitoka hapa timu nyingine ndaenda ndacheza. Lakini ni fact atacheza tu. Lakini yeah, but itaisha. But do you think ni grade gani anaweza jump tena from Spurs? Because you see at Spurs ni kwenda kutengeneza jina, maybe sasa jump to the next one. Akichukuliwa timu nyingine itakuwa ni backup. Sasa lazima atarudi down, tumchukue ni kama backup. Sasa ile mtu wetu ameumia. It has to take a miracle maybe for, in fact maybe kama Milan hizo ma Inter. Ndio chance yake kwenda top. Hata tuseme toke hapo maybe aende kama City ama Chelsea. Hiyo ndio ilikuwa time yake. Richarlison hakuna venye angecheza. Yeye ni tasemaje? Mimi vile muona ni kama Mitrovic. Maplayer tu wao wametengenezwa timu ka Spurs, Everton. Hizi team
hakuna wewe umewai imagine nani akicheza Man City ama Chelsea ama uwe mjamaa Richarlison? No, but you see the end of it again is ni talent yako vile una bring up, so all we see is just a little bit of hard work utaget to the next level because the talent is there. Ni wewe tu kujipush vile last amesema like maybe akona ile comfort zone and I feel like mimi deadly, but unajua deadly we cannot figure by kuona tunaiona kwa pitch, lazima uisukume tuone. As long as wanacheza na formation yenye inamfit specifically Harikena kwa old 30. Ndakuuliza tu swali. Do you feel Conte na vile mold Spurs anaweza make your team run around nani Richarlison? Yeah. Si nani anazeeka? But nani ako more suited? City anazeeka na hajampatia nini? Already end top scorer. Wow. So system already namsuit. So maybe ukisema kwanza amezeeka you validate my point more because kitu Conte anadu hata alicheza number 10 alifunga bao bado. But ilikuwa later in the game. What Conte atadu is more of making the team suited to Son or Kane more than Richarlison. So always atabaki tu akiwa backup. Leo itabidi ukubali. So Spurs wakanyorosha Leicester 6-2. The game before Leicester conceded 5 against Brighton. So in 2 games Leicester wame concede 11 goals. In the number of goals Leicester wame concede from their first game to their 6th 7th game, it's the most a team has ever conceded ever since the inception of the Premier League. Na ukiangalia teams zenye ziko nyuma yake in terms of conceding that level, only one ime survive relegation. Southampton. Sijui kama ni Southampton. But ideally vile tunaangalia hii situation, Leicester wako wapi? Na nini ilienda mbaya? Hakuna kitu ilienda mbaya. Rodgers time yake imefika tu. Na niko surprised hakuchuchwa after hii 6-2. Koja feel like kuna normal Leicester because keeper waliuza. Alikuwa top. Mkawaibia. Mkawapatia ule jamaa third choice goalkeeper wenu. Sijui kama umeona umse is save anything. Aya, ma defender pia mkawaibia. Hamja replace. Vardy amekuwa mzee, hawaja replace. Shida ya Rodgers. A big chunk of the team, yes. Ni almost ile, but hizo positions zenye wanalack sana. Johnny Evans ako kama 40. Na yeye ndo captain wao na yeye ndo defender anaanza. Me personally na feel after ule mzae alikuwa na more interest kwa team kuperform than kijana wake sasa ndio kwa hapo. Yeah. Na hii season hajabai. Naona nikaa kijana wake alikuwa ameingia hapo juu, okay, lazima angekuwa predecessor. Alafu na kwa hapo tu niko hapa mimi ndio na why club. But hana passion ule budake alikuwa nayo, ndio maana unaona kuna vitu zingine hazi happen kama Rodgers kwa hapo mpaka sasa. I'm sure ule budange kuwa na ni mtu anapenda ball, haezi taka kuona hiyo timu iko hapo chini. Ukijana unaweza pata na hii tu ni speculations, anaweza kwa tu hapo si tuko Premier League tuna McDo. Hana authority ya kuambia Rodgers ni either perform ama uishie. Na nafeel pia labda hiyo team board labda iko around yeye nikawa give up. Nikaa kuna mapolicies zimechange after ule buda ametoka. Nikaa tu kuna moral hakuna. Maplayers wanangoja tu time yao iishe waende. Kama tabaiwa of course because wanna make so much money in terms of the players they have sold. Ukiangalia from Maguire to Fofana 80-70 million. They're making bank in terms of how much they sell. But ukiangalia from the perspective of it, Rodgers tunampatia how long before aende? Na mnafikiri will Leicester get out of this jump there, seeing that a lot of their quality is still there? Maddison, Tielemans, Ndidi bado wako, or inaweza kuwa ni sabotage of which so nani ana sabotage? Many English coach ana sabotage, players wana sabotage coach aishie. As team za England ufanya hivyo, hatutaki coach, the only way tutafanya afukuzwe ni performance yetu irudi chini. Wewe ni kama Rodgers easy time zake. Rodgers atakiwa Liverpool, ilifika time tumemaliza number 2. After hapo hakuna,
yani Ako tu yeye constant. ajuangi how to improve on the next. yeah, hiyo ndio inakuwa shida yake, to So, take it to the next level ajui. So the best thing since wako na mtu kama Madison, Tillemans, au wili kwanza wanaweza anza top 6 teams kiwangali talent yenye wako nayo. Most definitely wataanza team top 6. The best thing wanafaa kufanya wavute tu coach, time yake ishafika, yeye hawezi pita hapo. How long should we Mi naona them? Sababu Sahi- saizi bado hawajamvuta na tunaenda international break. Hii time ya international break ndio anafaa kumvuta, ndio coach mwingine akikam anaanza tu nao, yani rahisi. So which moves us to the next point. Do you think with a new coach watakuwa able to move to the next level of which ni kusurvive relegation? Depending on- Ideally sahi Yeah. ni kusurvive relegation. Hatuwezi anza kusema watafikata half of the table kwanza, lazima waanze kusurvive relegation. Ile talent uko nayo hapo hakuna ameshindwa ni kama ameshindwa kuitumia. So ni tu coach mwenye akikuja tupate hii talent, okay sawa, tuko na umse tutawatumia hivi Back to basics. yeah. But yeye nikaa ako okay, niko na hii naweza kai first 11 juu niko na hizi majina nyingi, yani mcheze ball, mimi ndafanya masabu na siku ya zoezi tutatrain. Hakuna ile ya hapana huyu acha nimlete, ni kama hana tactics. Maybe the message bado anapasa across is a bit too Yeah. stale to the players. Yeah. Like hii tumesikia before, like tuna need kitu ponye na to refresh, maybe new ideas. True. Speaking of which, kuna point umetoa hapo ukasema like ownership ya clubs imeanza kuchange a lot. For the success of your club ina depend kama if your owner is interested ama anajua the basics of football. And there's been a very big statement about the Chelsea owner and maybe not understanding football. And kulikuwa na hii craze the fact that alikuwa anataka Cristiano, alikuwa amemnoki. Kuna hii craze pia alikuwa amenoki Graham Potter over TT. Then akatafuta tu technicalities za kumtoa, because like the first thing he wanted is Tuchel to be in the process ya kusign players. And for him systems zenye ametoka, yeye ni coach. Kuna wasana hizo data nini, yeye anaweza propose tu, anaweza sema ni aje Nataka huyu player. Then wase wengine wanaangalia okay, unamtaka kwa nini, like agree to disagree. But yeye hakuwa anataka kukua in the process of yes Sunday ana call Timo like we come Chelsea. So some of those things then anakuja anamwambia acheze 4-3-3. I mean ilikuwa 4-4-3. Hakuna system kama 4-4-3. Kuna za 12. Kuna system. So ha understand football, amekamna vitu kama mbona tuchezi systems kama America. Ataki relegation, anataka all-star games. So to him it's more of making money than the passion of the football itself. So do you think personally tuanze na yeye, mnafikiri atakuwa successful in the Chelsea setup as an owner? How long before he erupt? Unajua English fans hawako patient, very impatient. So itafika tu time watamchemkia itabidi ni yeye either adapt to understand game aike director of football mwenye ana understand. Sijui kama walichuja the previous one. The three of them, Peter Cech, Marina na omse mwingine. So utapata labda hata wameweka director of football, labda hata wameweka ma businessman mwenye wanataka biashara. I don't know wale wametoka Meru. So the two of them, so ni business. Hakuna msee mwenye ana understand football mwenye koko. Once atakaa fikiri yenyewe kama nataka kumekidona hii club, wacha kwanza ni jengi club, alafu hizo vitu zingine zote zitakam later on. Unaona Ram alikuwa azin, yeye alikuwa na do ni aje, nataka performance. After performance sasa coach unataka huyu sawa, ina work for him. Lakini once wewe unakuja, wewe unataka idea zako, utaka kusikiza wenyewe wako hapo kwa setup, itakuwa hard. FSG pia alianza inakuwa hard. So FSG hivyo ndo alianza, ilifika mahali mpaka saa hii kuna mafan wa Liverpool wapende FSG. But unacheki at least walikuja understand setup ya football kwanza. Same thing as Arsenal. Man U, Arsenal. Same thing. Our Americans, I think inakuwa tu culture yao, they are full of themselves. So kila kitu mpaka hata ukiangalia hizi Super League ukiangalia most of say wote Americans, shida ni take time ku understand ball. Unaelewa? Hiyo
hiyo ndio shida ya ownership kwanza. Nafaa ku understand ni nini na happen, ndio ukimake change ni change realistic. Kama hiyo story ati north versus south. Sasa hata sisi wenyewe hatujui nani ni north nani south. Personally siwezi kuambia kama Birmingham wako north ama Brighton wako south. In north south ameangalia the best. Hiyo ni amechukua London teams, akachukua Spurs, Chelsea, Arsenal, then akakamuku down akachukua City, Arsenal, Liverpool. So the rest kuna United. So ameangalia the other side, east na west, haja consider cause hakuna wasanii hapo. So for him it's not football talent, ni watu gani wataattract wasewa kuja kwa stadium. But unaona kitu ilifanyikia Arsenal ni same thing. Our dosi kabla wakamku accept the only way tuta make do zaidi ni hii team ikiperform. Walikuwa na make do but wanaona sasa imefika point hatu make enough yenye tulikuwa tunataka as a club. Na the only way tuta make do mob ni team ikiperform. Same as Madrid, same as Manchester. Nijua na perform ndio wao kwa hiyo do. So ameona okay sawa, acha tusikize coach atatakaje. Tusikize hii team playing team na staff wanatakaje as a team. To improve aje team. Ateta unataka ku call shots. Amepewa some sort of ndaitaje any manager si coach. Yeah, pase. So akona hiyo nguvu ya ku decide okay hivi ndio tunaweza fanya, hivi ndio tunaweza do, hivi ndio tunaweza. But once umezuia coach kudizo, ndio maana Wenger alikuwa successful. Juu alikuwa na weza ku decide board whatever ina happen kwa board na whatever ina happen kwa ground. Unaona? But ilikuwa pia too much for Wenger. Juu sasa pia ikafika point ni tuna need ku make do. So we buy my player vijana wakisha kwa wakali wauze. Need wabaki hapa tu, si tunataka do. Lakini shida tunajua ilikuwa tu loan. Exactly clear, like ndio nasema it became a business aspect of it, like okay loan iko but kuna other better way you could try and the only better business plans, performance ya team ndio tuta make more money. Yeah. Like the more you get into the Champions League levels, the more money you make. If you win it, the more money you make. Then kuna TV rights kuna but at the end of the day Arsenal kept going down the drain paka ile point yenye walikuwa like okay sasa hata Europe had to make. That's when alarm bells wakakaa wakaona okay you have bila Europe hatumetengeza do kidogo, tuna need kurudi Europe. Coach ni nani unataka? Hatu call shots sahi tena ati umsendo atakam ndio utauza. Wewe unaona huyu akufai kwa team, oba ishia Van Persie ishia Van Persie lakini la kitambo. Yani hiyo ndio concept sasa mimi naona Arsenal imekam. Wacha coach a call shots za grao huko kwingine sisi tutafanya aspects then. So coach Graham Potter unampatia shelf life ya how long? Is he a perfect fit for Chelsea? Kulingana na players wenye Chelsea wako nao, Chelsea wanaweza cheza na madefender 3 ama wacheze na madefender 4. Graham Potter advantage yake kubwa akikam to Chelsea ni hiyo ni haiko static, ni mtu. Nitakupatia example ya game ya Liverpool na I think Fulham wali adopt to how the weakness ya Liverpool ilikuwa Nunes, so walimfrustrate card katoka. The next match defender aliadopt to the next game. Chenye alikuwa anafanya anajua hiyo team next haijui kucheza ball za mapass, so defender hiyo ndio advantage ya Potter yeye anajua kuadapt to various times of various plays of football according to opponents. Hiyo ndio advantage. Do you think shida yangu yenye naona kubwa Chelsea wanakuwa na tabia kusabotage wase sana. So Graham Potter ana experience ya how big players, unajua say big players wa big wako na say sana player power. So hapo ndio I think kuna shida peke yake. So litu moja nitakuuliza ni do you think at getting at Chelsea, because you're mixing it up and doing all those things is very beautiful when mko
on song, unaona. Ndio maana Arsenal wako na liberty ya kuleta 15-year-old ama akiumia Fabvera anaingia ama wanaweza fanya hizo vitu za inverted whatever. But Chelsea wako in a situation where they need to go back to basics kwanza. You need to start winning games before you can be able to be adventurous. Do you think Graham Potter akona liwe ya kuanza kuwa adventurous kwanza ama lazima go back to basics? Shida ya Chelsea to now ni midfield. Hapo kwa Kovacic, Conte, Loftus-Cheek. Shida ni hiyo time injury. Akiweza kumanage tu injuries zao maplayer wao main, I think ako sawa in midfield. Yeah. Unaonaje? For me Chelsea naona players wale wako available hawana injury. Chelsea ukiangalia starting 11 yao hivi unaniambia timu iko sawa. Chelsea wanashinda. Hata kama nikuweka dote ya Chelsea. But sile game inaanza nikaa walienda tu zoezi. Ni aje tuko na game weekend. To train to end the game. Hakuna mpangilio ya venye tutacheza hii game. Yeah. Na once moral iko chini kwa kambi, hakuna kitu unaweza do. Hakuna. Do you think alafu sasa kuongezea quality ya kuwa uplift and maybe just get a little bit of structure? Because when I need a lot of organization, like Timo amesema, they need to get at least one of their 3 midfielders, at least mmoja kwa fit. It's upon the players kuamuaniaje jamaa, we need to play for this man. Whatever may happen, jamaa ona ajui kitu anadu, lakini sisi ni kusave football yetu. Lazima tujisave. Ndio hata ukitaka kutoka Chelsea at least unaweza uzwa domob. Lakini sasa hivi ukiendelea kuperform hivyo, N'Golo Kante atakuja baiwe 13 million. Kulibali akuja baiwe 15. Tusonge. Looking good for Chelsea. A place where things are looking good ni Man City. I think wamepata wako na robot 14 goals in 10 games in whatever. Like hizo stats ni a bit crazy. I don't even know how they look like. So there's this discussion that he's a meat and potato striker, like maybe he's not intelligent. Then akasema mimi hata nikikuwa na 5 touches, bora hizo 5 touches ni bao. Hiyo ndio kitu mimi nafikiria. Do you think he's an intelligent enough striker ama yeye ni msoma nguvu? Striking intelligence yako ni timing ya ball. Timing yake ya ball iko sawa. Very deadly. One pass ikikam one touch. Yeye ana timing yake ni ikam acha. Unaona vile si usema Ronaldo ni more of hard work, Messi ni talent. Na feel Haaland amechukua hii path ya Ronaldo. Though haizi piga step over and all that. But amechukua hiyo path ya mimi lazima ni work hard ndio nifunge mabao. Na pia kitu anasema ni positioning. Ule ni the perfect target man. As in sidhani unaweza pata number 9 kama Haaland sai. But also I think with every time people criticize his kind of play, anapeana more options ama more variations. Also it helps because yeye ni young na akona pep. So hivi wiki alifunga from outside the box. Then creation ya bao ya 3, yeye bado ndiye alikuwa anapana offload to KDB for the cross. So I think bado some of these things anadu tu ni vile maybe has just present in terms of he's a good player. Hata ukiangalia game zake za Dortmund, as in ni mtu akona composure na ball, atapata ball atulie, atafute pass. Ni vile tu fiziki yake, as in vile anakimbia na yani kuna ile mentality ya umse tu ako tu yeye kazi yake ni kupoa ball na kufunga. But ukiangalia game technically utaona umse akona, kama kuna mse anafurahia kucheza midfield sasa ni KDB. Because anaona tu uchali nikiekeo ball hapo atafika. Kuna pasi nyingine KDB alieka pako kijana kwa naamini. Hakuwa naamini as in umekaje hiyo ball hapo. Lakini ball ilifika, lakini yeye anajua KDB atakiekeo ball pale. Minda fight. Hata kipa akikuja tubondane pamoja. Unaona? Hiyo ndio mentality yako nayo. Akona mentality ya Ibra na Ronaldo. Facts. Hard work na ukiingia grawe ni beast. Bomoa ukijaribu kumkula kiatu anakuamkia. Huo ni player ata intimidate ma defender hadi mtu kaa VVD atakuwa na jembe. Ukijana ndam defendaje? Da defendaje ukijana anatosha na impact. Sasa shida ni ule kijana ukimwekea hapa mbele. Nayo.
bado Vividia tataka simame ile side yake hivi. Kijana ameenda kwa chini. Sorry nimaliza sababu culprit ako hapa. Anyway, squad ya England ilinamiwa. Biggest culprit alikuwa ni Jack Grealish. Akafunga weekend. Ni justification ama ni moment of the game? Mimi nafikiri Jack Grealish wakiangalia vipoa anikako kwa royal family. Sijanyom sana. Jamaa Nikako kwa royal family ya deserve kwa hapo. Ako very lucky. Sijaona mtu ako lucky hivyo. I deserve kwa hapo. But pia kwa sport lazima need some luck. Unfortunately. Wewe umeona luck gani yako na hapo? Maybe luck ni when amekuwa selected akiwa in the heat of the moment anakuwebo kupiga bao. Unaona? Maybe ndio luck akunayo. Tukiangalia hiyo squad ya England, maybe me personally kuna wase na feel hawafai kwa hiyo squad. Si feel kako na Cody alikuwa anafaa kwa hiyo squad. Si feel Calvin Phillips alikuwa anafaa kwa hiyo squad lakini amekuwa injured. Sorry about that loss. Si feel Jared Bowen alikuwa anafaa kwa hiyo squad. Hata titi afai kwa hapo. Nani? Trent Alex. Hapana, Alex. Maybe yes, maybe no, but you wouldn't have a big quarrel about that because the rest wenye kwa around your position wamekuwa selected. Grealish mwenyewe nothing. Grealish ni kama vile kwa kuambia Richarlison. Team zako ni Aston Villa, Leicester. Hizi team zenye expectations ziko huko. Hata Tammy Abraham this time around sikuwa na feel alikuwa ana deserve. Lakini Roma anacheza. But at the end of the day ni kila mtu anacheza. So ni stats ndo zinafaa kutu prove apart. Sisi wote tunapiga kwa sawa. Amefunga bao moja hii season. Na before season imeshaanza. Season ndio iko. So I think the relevance of the international break ina carry on from vile form yako ilikuwa na vile form yako imeanza kwa season. A big up chunk of it ni vile form yako imeanza kwa season. Hakuna there is no way Harry Maguire na Luke Shaw wana make English squad. Luke Shaw kwanza there is no way. I make sense. Maguire is understandable juu ya formation but hachezi. Kuna maplayer wengine wanacheza. Chris Smalling anacheza. So utaita Chris Smalling of course but anytime na experience anacheza na ako experienced na system ni the same. Si ni player mnataka player mwenye anaweza pass from the back. This squad ya England inapangiwa Buckingham Palace. Mimi nakwambia sababu unaangalia Maguire as in hadi Ten Hag amemweka kiti. Na si ati amemweka kiti juu fans wanasema umse anakinda. Ni juu ukiona game unaona umse anakinda. Hata kama ni hatusaidii. Hata kama ni a shift of system, I feel like if a player is good, unafaa kuadapt kwa system. The system, you need to be able to adapt to the system, not the system to adapt to you. It's not the other way around. Unless wewe ni Messi ama Ronaldo. I think question is nani hakunemiwa mwenye unafeel alifaa kunemiwa kwa squad ya England? Na feel maybe Rashford angemake, Chris Smalling angemake. Au ndio mimi na feel like au ndio major casualties because okay the rest wamechaguliwa Tomori yes. James Maddison angemake. Ukiangalia kama argument ni form Maddison hakuna vile make team ya win game. But personally yeye mwenyewe aconfirm. Maguire ukimwangalia kwa system ya madefender watatu yeye ni dead. So you know, the only good thing tunaenda kudu ni tunaenda kuwatch hizi international games. Then tutarudi tu hapa. Tunataka kuona hiyo deadly kwa waje. Tulikuwa tunacheza kwanza na Germany. Tunataka kuona hiyo deadly kwa wapi? Maguire ni ka Rudiger. Unaona Rudiger na Madrid masaa yake tu ni ile. But kuna pia zile games zenye ameanza. Kuna anaanza wapi? Si anaanza left back. Kuna zenye ameanza center half. Alafu kwa rotation policy ni a bit so much so play a comfortable role of kwa bench set ni sababu like kuna a lot of rotation in terms kwanza of back players to get to Madrid na few so I don't think ako problem really ako sawa ako sawa. Maguire yake ni amekuwa kwa bench na amekuwa bench due to poor form so sidhani form ni kitu unaweza fanya hivi copy paste ama kama hiyo ya Luke Shaw eti copy paste sasa huko England sisi ndio tunapiganga tuko poa lakini England anacheza game mbili. Unaona Southgate anakuwa na ile mentality ya sorry to say wakumbi ya ujeshi. Unaona ile mentality ya ujeshi. Hii ni jeshi yangu na ndio inacheza.
unaona hiyo story ya ujeshi hiyo never unaanzaji story ya Luke Shaw amekuwa his choice tangu akue hapo. So as Maguire, Hurricane yeye ako tu sawa standard, yeye standard yake iko juu, lakini ni hiyo mentality tu ya most international coaches have that problem. Kiangalia hata coach wa Spain ujeshi tu. No, yeah, but Enrique alianza na ujeshi saizi anachukua na form. Because amerudisha hata players wa okay. Ya Ramos na understand because lazima pia ufike point uanze kumove on players so that ukue na another generation of players. Haizi rudisha Ramos sahi. Ramos akirudisha Ramos kwa squad ni kumaanisha tunaanza kumove steps back because ni kumaanisha tunaanza kwanza na yeye kumrudisha kama captain. Ngoja acha nikuulize swali. Puyol angekuwa sahi Puyol. Angecheza timu ya sahi ama angecheza? Okay, reason being, okay, na understand when he started hizo collapse alifanya the easiest thing angedo. Unaleta politics then unachagua your next of kin. Akachagua wase wake wa Barcelona just to be able to get the team back. So saizi the team is back, iko na hiyo harmony. So kila mtu anajua mimi naweza chaguliwa ama naweza kosa kuchaguliwa because after leta wase wa Baka tena alianza kuwa drop akaanza sasa nenda Osasuna analeta mse Bilbao, Sociedad. So alichagua paka ule boy wa Wolves. Acha nikuulize swali. So sai hata wase wa Madrid wenye walikuwa wamechujwa wamerudi. Nacho amerudi. Acha nikuulize swali. I mean Carvajal amerudi. Ramos na Busquets. Si age mates. Yes, ni age mates but yeye alichukua point man wake mwenye alikuwa anajua yuko controversial in terms of politics. All these things ilikuwa a politics matter. So the only way ya kusave Spanish team ni ku break away with all watu wote wenye ni but figures of then politics. Again Spain toa Ramos ni bakisha msemo mmoja. So in the next phase of few ni msemo mmoja atatoka kwa hiyo timu sasa kwa ni baskets. Then tutakuwa tumerudi tu na ile tutakuwa tumebaki tu na history ni kama the first phase of ile team ya yenye ilianza kushinda ya Spain. Bali kama wakadu nini katoa kina Raul, kwanza Raul of all people. Msepekeo alibakisha ilikuwa ni Marcos Senna. Awashikilia midfield because bado walikuwa ni watoi. The same thing imefanyika sahi. Hao wako ni watoi akina Gavi akina Gabi wote. Wana need mso ku guide hapo katikati. Huko nyuma mnaweza warusha tu kwa fire. Then tutalan. True. Hivyo tu. Ni huyu mjamaa wa Barcelona. Anahitaji defender Barcelona alitoka Man City. Eric Garcia. Do you think yeye anaanza mbele ya Ramos? Sahi. Yes. Depending system nani anacheza. Depending on na going by system yenye nani anacheza Luis Enrique yes ana start. Unajua point unaleta ni Ramos vile tunaiona sasa ni Ramos ameshafika hiyo ya Ronaldo, Messi ni sawa. Ukimuita kwa timu atakuwa. Lakini at the moment au need hatumnid sahi kwa noma. Si ati ni mzii but hatumnid sahi. Mimi nasema si mpaka aanze lakini unaona hiyo experience. Sasa hiyo ndio kitu anapunguza. Na hiyo ndio shida. Because italeta politics. So amebakisha wale experience ni De Gea kwa bench. Experience ni Busquets anaanza kwa kiwanja. Experience ni Morata na lead line. Then hao wengine wote sasa tupopulate na watoi. Simon anaitwa Unai Simon anaitwaje? Mimi personally I don't think sim deadly kuliko De Gea but coach akona idea ile kitu anatafuta. So ni the same way vile De Gea vile alikama new hakuwa deadly but Ferguson alimsukuma paka hiyo form ikarudi ama paka hiyo form ikakam. Like kuna make hizo mistakes siku moja inakam tu. Because at the end of the day ni to decide either tunataka kufanya De Gea ama tunataka kumove to the next phase. Ni either to decide tunataka kushinda sahi then tuendelee na loss ama tujenge sahi then to dominate the next 10 years. Na then again pia vile anashinda kimention politics. Spain collapse Spain lazima iko na siasa. National team zote personally I think zote yao ni but yao ni wasi juu wako na nikawa kwa Spain ilikuwa na policy mbili zenye zinafaa kwa matches one. Lazima player wa Real Madrid aanze game. Na yali kama katoa sasa hata kuanza hakukuwa hata na collapse kwa Madrid. Ni politics ingine beyond. Hiyo team ilikuwa
7 Barcelona, 3 Madrid start. Ama ilikuwa ni 4 Madrid because Madrid ilikuwa Ramos, Casillas, Xabi Alonso I think Nena wengine Barcelona. Of course hapo hiyo ni fight already. Speaking of Spain, derby ilikuwa this weekend but ilikuwa na mambo mob before ianze. Kuna wase fulani hawataki watu wengine wa dance. Sijui dance inawafanyia nini. Mimi wacha nikwambie. Mimi kwanza kabla hata tufikie dance. Mimi mtu akifunga dabo musikia tu hata Arsenal ikifungwa tu na yani ile unaona net kitingika. Bao ya kwanza ilikuwa tu ya Rodri. Right? Rodri ndo alifunga bao ya kwanza. Akienda kupiga hizo madance pass tu kwanza. Modric. Unawekewa pass ukiuza Modric ngori iko kwako. So hiyo bao ilikuwa kali. So tuna stand wapi? Wasewe enjoy ball ama wasewe kikam kwenu wasifanye vile tradition yao inakuanga. So tuseme sisi tumekam ground yenu, tumekam kupiga ball. Na wewe unajuanga Shwaza akifunga bao, yeye dance. Ama akifunga bao yeye upiga ma backflip na maybe mafans this side wana like but sisi kwetu inatuuma. Inawauma juu mmefungwa ama inauma juu ana disrespect. So ndio nakuuliza of course kila mtu akifunga kuna celebration yake. Ronaldo akona yake, kila mtu akona yake depending on how topic ama vile as long as si zile celebrations zimekatazwa na FIFA kama zile za Hitler and all, kuna zile zenye hauwezi fanya general hata wewe unajua umefanya ndio ujingize kwa noma. Hiyo ni sawa, hiyo umeingia noma but kudance ni samba. Spain wanajua nini. Na sasa unajua wamewachokoza. Hakuna Brazilian atafunga bao kwa siku dance. Si Gabs kwanza aliyemuonyesha. Wao wakapiga bao wakadance. Mimi lakini niko nataka Vini afunge. Nilikuwa na hii kudance ilianza I think ilianza na kina Roger Miller. Azin hata before Roger Miller samba dance. Wao walikuwa na dance. Ukifunga bao ni tu kick racism out of football. Simple. Hakuna kitu kingine. Ni hiyo tu ndio ilikuwa inawauma, wakaona okay saa juu ni msimu. Because in black squad, Griezmann ufunga na dance. Ni Blackman amefunga, Blackman ana dance. Hatuwezi kubali. Alafu pia Spanish fans zao mafans wa Atletico. Hao yani wako deluded. Mpaka waoni wako na maplayer wawili weusi. Ile design yenye mko deluded mpaka unatupa monkey chance lakini mnajisahau pia mnasahau wachezaji wenu wa deadly ni wase weusi. Mko na wase weusi hapo kwa timu yenu. So inakumekia sense aje ni kama uko na mtoi kumwambia kwanza unakuwa sura mbaya. Na huyo mtoi amtoka kwa it makes sense. For the first time mimi nimesupport Madrid. Hata mimi si supportingi Madrid juu personal reasons. Mimi Messi the goat. But over the years nimekuwa hata Madrid ikicheza na Barcelona, Madrid ikicheza na Osasuna, Madrid ikicheza na Getafe, ta support your team. Hata kama najua Madrid watashinda. Like hiyo ni ball tu yani iko tu kwa ball. But vile Atletico wali behave inakupea ile azins. Ile tu like for the because kuna spirit flani ball inakuanga nayo. As long as hawachezi Barcelona, ta support Madrid kwa sababu hiyo racism. Hiyo sasa ni personal opinion na personal decision nimemake. Mna expect nini kutoka kwa Spanish football? Because kulikuwa na monkey chance before hata basi ya Madrid ingie kwa stadium waki warm up Vini akigonga post nini hizo vitu zote. Alikuwa the most targeted player by the kama mli notice because players wa Atletico walikuwa wanaenda team hard. Na hakuwa faced na hiyo stuff. Okay captain. Unadu nini? Wewe kwanza yani is way experience kushinda Vini kwa hizi mambo za ball na hizi mambo za racism of course I understand. Like by the time when ni captain una understand hizo nini unabonga. Spanish lakini pia wanakuanga overrated. Na wakumbuki walikolonize na Afrika. On the flip side na feel ni kama Africans tumeanza kukua. Okay, not Africans per se. People of color tumeanza kuwa na say. Juu venye ili trend na venye ilichukuliwa na hizo team zingine
tulifeel nika Vinicius alipata more backup from other teams na yeah. other individuals apart from the Brazilians kina Pele, Carlos, kuongea Ronaldo, Fatboy. Kulikuwa tu na ile hapana kitu mnadu ni wrong. Hi-fi yeah, like the whole world was against it like yeah. This is not correct. Hata Which is a good show for football. La Liga wanakuanga wameallow racism sana. Ndio maana Iñaki Williams akicheza Bilbao ilikuwa such a big deal. Yeah, hata brother yake by the time ilikuwa a very big deal. If I kuwa big deal. Nda kuniambia Iñaki na brother yake ndio the only Spaniards wamezaliwa Bilbao. In Basque. But they're the only first two blacks to play for Basque. La Liga wana allow history ya racism. Hiyo story ya racism hao ndio wanaipatia ili iwe yote. Of course. Ukieka vitu kama tuseme repercussions nani Atletico Madrid wakupata repercussions za monkey chance somewhere else kama team kama juzi kuna team ili team ya divya chini ya England ili make monkey chance the next game mafans wao wote wakuwa hata ukiona wase au ma opponents walikuwa naimba walikuwa nasema you made monkey chance, where are you now? No, kuna consequences za easy racism. Spain racism iko everywhere. Hata acha mambo ya ball. Hata weka tourist ukienda Spain utajua ni blackie. Hiyo ni kitu iko. So I think Spain, La Liga, Italy, Serie A wote wanafaa. Hata hiyo Serie hata ni worse. Mjamaa mwingine alishikwa juzi. Hii jamaa wa Inter. Till msee anapita hapo anamwambia huyu ni player wa Inter Milan. Bakayoko. Yeah. Baka after Karawa ambiwe ni player ndio relax. Aliambiwa ni player then aka call confirm because alikuwa like mbona msee ni black na onizi vitu zote. Europe. Kuna kitu nilikuwa nasoma as hii wiki ya Queen ilikuwa ina mambo yake wakiongea saa unajua vitu mingi za makolonialists zilikama up, racism kukama up, walikuwa na style ya okay hawa tushawa colonize, tushachukua vitu zao but hatuwezi wa empower, ni nini ingine tunaweza wa look down upon ndio wakaingia kwa skin color. Ukiwa frustrate na rangi yao watajam, hawataendelea kuimprove, unaona. So ikakuwa tu ni hivyo. Black ukiona anaenda kwa ana perform anaenda the next level, mvute chini na matusi. Na mkumbusha yeye ukumbusha yeye ni black and all that. But tu kitu tunaomba ni racism out of football. The good thing ni like sport inaenda improve. Assist ilikuwa ya Chumeni, bao ni Rodrigo, bao ya pili ni nani? Anaitwaje? What's his name? Anyway, like Valverde like watu wote tu ni kutoka hiyo continent, wale wase wenye tunafeel ni kama tunapushiwa down, and like the stars of football vile tunaona like nyota yetu tu ina rise. Vini ndio I feel poster boy wa nini sahi wa La Liga sahi wakiwa alongside na Benzema, so in time tu catch up. Anyway, huku Kenya tuko na noma zetu na tumeona ni kama tumeambiwa wameleta salvation kwa football. Nyinyi mnajua hii salvation vizuri sana. Salvation. Kwanza hiyo mimi nakwambia hiyo ni crime. Ni kama unajua makosa ile kubwa sana unaweza fanyia landlord. Kata kufuli yake. Kata kufuli ya landlord ndio utajua. Na kitu Nick alidu ku force kurudi kwa ofisi na feel ni kama alidisrespect. Okay, as much as FIFA wanamtambua yeye mo, but ni kama alidisrespect tasema judiciary, juu pia wao ndio walimekio ruling. Alafu anatake advantage juu yeye sasa ni best ya preso. Kwa statement moja alitoa some time back anasema yeye alipitia all that because alikuwa president with the alikuwa friends with the VP. Na so sasa anatry kutuonyesha since sasa VP amekuwa president, sasa mimi ndaonyesha
mimi ndio best ya president, ntarudi works by force. But surely hizo allegations zote zilikuwa claimed against him, lazima zikuwe zina make sense. Then kama mtu anaweza kama mtu aanze kuwa na allegations, mimi nilisema heri tuacha tukue banned for 10 years. Okay, watu wanaumia, hata mimi semi pro naumia huku chini juu hakuna maendeleo ya ball, kila kitu tu iko stagnant, maplayer tu hakuna kitu wanadu. Hata ukiangalia, lakini kama ni ndio watu wetu waweze kupata structure poa ya ball, wacha tukubaniwe sahi au makoni watolewe, tukue tu na structure fiti, tuweke mtu hapo mwenye anatambua ball. No, si lazima ikuwe tu lazima tu kila saa ni biashara umse atatuletea do umse tuangalie future ya hii game. So Kenya wakaform committee ilikuwa inafaa kutusaidia after wameput out Nick Mwendwa, ika go out in all technicalities, hawakuwa na understand ball nini. So I feel pia committee imeturudisha nyuma. And thinking wakati committee imeturudisha nyuma, when we are moving into a new government tuta have a new phase, inakani kama tunarudi nyuma. Hope ya ball Kenya itatoka wapi? Politics. Unaona hizi politics za Kenya hizi. Politics kwa ball, kwanza ukianza na matimu FC, uko na siasa tuko nazo mingi. Gor same way. Hapa ni I think mpaka kwa tuna mtu sober minded. Juu EFKF personally, to my thinking, Peter Kenneth is the only chairman FKF imoikuwa na mwenye ana make sense. Hata hizi mambo za yeye yani ame-improve football, ndio tupate mtu kama huyo, we'll have to do a lot. Juu kitu ya kwanza ni Mwendwa alifanya venye alikam sport ilienda, sport ilikuwa inalipa ma teams sahi exposure ya player. Gor si walishafanya ile nini yao yeah, so walishafanya hao hiyo selfishness tu kwa sawa. Una think selfishness itatoka kwa ball ya Kenya? Because as we can see it, hii ni busy amse. Ndio hiyo ndo shida, hii ball haifai kukua the same thing. Tarudi tu nyuma tukiongea story ya Chelsea vile tunasema venye mse understand football ndio anakam ku on club, same thing sahi tutasema. Funny enough, nani ana understand football though? Nick. Okay, yeah, na understand but selfish interests ni more than understanding of selfish football. Interest na ile politics juu clearly ameshatuonyesha kulikuwa na politics involved juu hakuwa in good terms with someone, ndio maana akakuwa fired. Okay, wale wasomeletwa same thing, tunaletewa watu wenye hawaelewi hata ball, unaona. So personally na feel ni kama to involve our former players. I'm sure kuna former player mahali mwenye understand ball, understand the business term of football. Lazima ukiangalia kuna watu wengi sana wanafanya hiyo, wako kwa hiyo line. Mchali maliza football, understand Kenyan football, alicheza ligi zote, akaenda labda mpaka akacheza Harambee Stars. Sitaki ku name names juu pia nda feel nikana na But hizo names zenye unasikia zina float around, una feel nikazi na make sense. Sijasikia any names zimekuwa floated around. Okay. Yeah, sijasikia, but me personally na feel tuweke mtu hapo mwenye ana understand football. Hata kama mna feel ni mnawezeka image ya let's say Oliecho Mariga, but wale watakuwa around ye ni watu wakuwa wana understand football. Okay, jamaa grassroots wao kikuwa Madhare mlikuwa mnadu hivi, mbona tusichange Madhare wasikuwa na do hivyo? Alafu Kenya inafanywa Maisa, mbona tusipeleke pale nyingine? Mbona tusipeleke Kakamega? As in that's the only way, because maze pia Maisa Maisa kuna time Madhare na Tusker ndio zilikuwa zinatoa top. Wewe ulikuwa unasikia msee anacheza Maisa, unajua hapa tume wewe ni Norway bound. So kuna siasa ya FKF na hizo vitu zote, but also pia tukiangalia gava like ni appeal tuna make. Tukiangalia gava pia ministry yetu ya sports na culture jaipewa mse pia na to understand. True. So pia ruma ya ule mwenye mna float around, tunasikia mwenye ndio anaweza kuwa ni minister, si tunaomba tu asikuwe ni huyo. Tunataka mtu ana to understand, mtu ana understand sports and culture, not mtu mwenye mna understand yana from the point of mliko mmepiga biza akasupport politics. So hii ndio the only bound position unaweza mpatia. True. Hautusaidii kama vijana. Hautusaidii kama vijana. Hiyo tu ndio appeal yetu, like
Hata tupatie si mtu football mwenye peke ana yake. understand football, sports in general. Rugby na die, cricket juzi tulipigwa na Tanzania. By the time unajua tunapigwa cricket na Tanzania na tulikuwa tunachezanga tuko semis za World Cup. Hiyo tuko worlds apart. So like sports Kenya na die, na as vile mna make sports inakuwa business kwenu, ni the same way ni business kwetu. So mkitu make tukwe master huko nje, mta earn. Trust you me, kile mna earn sahi si ni child's play. So it goes both ways. Anyway, majama, it's been a good run. Nimeenjoy. Hakuna EPL weekend, so mimi siangalii mpira. Sisi mpira lazima tutaangalia Magwaya. Ndio tumwingilie. Tuone hiyo system Lakini yake. mimi bado unajua niko na ile uchungu ya timu yangu haiendi World Cup. Niko tu na hiyo uchungu. Yaani timu gani hiyo? Nole walizeeka wale wazuri. sijui ni Niko nako kwa uchungu. ati wazuri, ni wazuri pande gani? They are zuri gani? Anyway, see you next week. Tutaongelea involve international football, tutakuwa tumejua Kenyan football imefika wapi. True that. And then we'll see the way forward. Subscribe, msahau kusubscribe. Kabisa. Cheers guys. Bless.